Ce qui est marrant, c'est que I could also go through a little bit of a history about this game because this game's definitely been notoriously difficult to get until recently, and like it was originally released as a combo. Okay, all right, we're just getting started here, so I'll just briefly talk about it. Est-ce que vous êtes chaud pour Force Words? Allez. Donc, it was originally released for the GBA with like a port of A Link to the Past, and then after that it was released to the DSi and like 3DS and stuff, and then it was only recently put onto Switch. And so with the Switch's capabilities and being able to play online, like people can actually more easily play this game. So with that, like, we're going to see this run take off in just a sec. D'échecs et la mienne, vous avez les petits lignes de couleurs avec la régie qui a géré pour savoir qui est qui. Et du coup, ouais, comme l'a dit Ronano, il y a pas mal de RNG. On va sûrement reroll un peu le début. Et puis voilà. Vous allez surtout avoir des voice-com plus que des commentaires, mais du coup vous allez voir un peu comment ça se passe aussi pour nous. Voilà, ça va être un peu comme quand on est entre nous pour faire des runs en gros. Il est possible qu'on s'engueule aussi. Non. Ce jeu brise des amitiés au même titre qu'un Monopoly. Allez, moi je suis Allez. prêt. Eh ben, tout le monde est prêt. Ouais. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. And there's the countdown. That's good luck. Rondin. On recherche les rondins. On va reroll. And we're starting with the Concrètement, les rondins, grass stage here. c'est-à-dire qu'en fait c'est un monde où il y a juste des rondins, on marche et on finit en 10 secondes. Ouais, oui, ça dépend. Allez, deuxième try. Deuxième reset. On a dit 3 resets max. Allez les rondins. Allez les rondins. Oh, Ça va. on le fait. Elle est bien. On le fait. C'est une bonne map. Pas en haut. Faire juste ça en bas. En bas à gauche. Et on va prier pour les rondins sur la map d'après. Ouais, c'est ça. So they're some of the, like, if you're familiar with Minish Cap, if anybody's here, like, a lot of the stuff in Minish Cap is very apparent. A lot of the mechanics that are in that game, like being able to push a block like that. Petite clé arrivée à la fin de la map. Alors, vous avez vu, tu es. More importantly, they share health. Une sorte de boss fight, ouais. Et on a aussi des objets comme le boomerang, je sais pas qui l'a, je crois que c'est C'est SiirZax. SiirZax qui est là. Tout à fait. Qui peuvent. Essayer de farm en même temps, on peut avoir des petits bonus qui vont nous être utiles pour les boss. Bah, notamment là je viens d'avoir un bonus de force, c'est ce qu'on voit en rouge. J'ai envie de défense. Et j'ai la clé. Il faut savoir que la vie n'est pas forcément And importante. they were looking to get at the first small key, so this small key is going to allow them to advance to the, because there are sections of like these levels, and this key allows them to advance to the next section of the level, and they're gonna you get a heart container at the end of like each section, but they're going to skip the heart containers because it Oh non. Ah bah, doesn't save time. Pour vous expliquer ce qui vient de se passer, alors vraiment on a toujours la meilleure chance du monde en marathon. On a eu la pire map, Ah, c'est-à-dire que. Oh, I don't know what happened. They restarted the stage. Celle-là elle est trop longue. Ouais. On va espérer les rondins s'il vous plaît, il faut vraiment prier. En fait, la map qu'on vient d'avoir, c'est une map qui dure 5 minutes. On l'a fait. on l'a fait. On l'a fait, Il y a ouais. plus le choix là. Elle est un peu longue. There must be some layouts that are unfavorable in this first level, which they can like randomly generate the levels then, and they must have gotten like one that was like very unfavorable for the second layout. Donc concrètement en fait on a des maps de base et à chaque fois on va avoir un puzzle. Dites-moi le puzzle il est à gauche. So they decided to redo leave and re-enter to redo the Sea of Trees. This is the stage that they're in. Je vois pas croiser de chevreuil sur la map, tout va bien. Ça devrait le faire. On s'en fout des boules, on passe. D'accord. Ok, je vais dans le coffre à droite, vous passez à gauche. Je vois. C'est ça. Ok, je pars un peu.
coup, ça sera à droite. Il n'y a eu aucun boost. Ouais, Parfait. Parce que du coup, en cassant des herbes ou des bush, on peut And avoir. Regardless, they still need the small key to be able to advance. Parce qu'après avoir fait 2 maps comme celle-ci, il y a un boss. Puis on enchaînera sur le prochain monde avec 2 maps, And un boss. interestingly, they're using the map to, like I'm hearing them talk about it, they're using the map to show Alors, là, faut where the end of the stage is because the heart container is flashing on the map. Rondin. Eh non, Ah, il n'y a pas les rondins. je suis triste. Ça va, en vrai, c'est pas la pire des maps non Petit plus. HESS. Qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de quelqu'un pour Ok, tirer, s'il Ouais, vous je vais plaît. venir avec Après, toi. cette map n'est On pas arrive. forcément mauvaise. Je vais chercher les bottes. Pareil. Vas-y, je te laisse y aller, Ronan. Je libère le passage. Bah, j'ai besoin d'aide, hein. Ah, t'as le deuxième. Ah oui, il faut retirer. Il faut aller en haut après. And this stage, like you can add grabbable Ok. uh Il y a quelqu'un qui a dit- items that you can use, and it's just like you can only use like one at a time. Ouais, super. Hop. Vous pouvez soulever vos coéquipiers. Oui, ça c'est marrant. Ça. Soulève. À ne pas sortir de son truc. Vise mieux. And they need to open this wall. Super. And fighting that mini boss gets them to the end of this section. Ok. On passe au boss? Et donc là, on arrive au Passe au boss. premier hein. boss, ouais. Tout à fait. Donc Le boss boss qui est- full RNG, hein, vraiment. Ouais. Il Voilà. va ouvrir des... And here's our first boss. This is Big Man Handler. So the Ok, j'en ai un revers. the flowers randomly require one of the links to hit them, and only one of those links can hit them. And Non, je prends. Vas-y, j'y vais. it's gonna do something similar where you have to pull Celui qui est à the droite passe en bas. Il faut voir les couleurs qu'il y a two dessus. sides of it to Et SiirZax. damage it, and then you need two different links to deal damage out. Prends le gros échec. Et là aussi. Tire. Izlia, SiirZax. Ok. Et c'est Ok, pas bon, c'est pas bon. Encore en cycle, et normalement ça devrait Troisième le faire. cycle. Je prends l'aggro. J'essaie. Allez. Ouais, c'est bon. Ok, c'est fait. let's go. Let's go. Plus à droite. C'est good, hein. Je crois que c'est bon. C'est très bon. Let's go. Nice. And there's the first level of the game, and Ah, moi aussi. despite having to restart, Pas eu they've de rondin, Alors, on n'a pas eu de malheureusement. rondin. Et- Je suis pas trop déçu. made good progress. Ah, lâche pour Oui, l'instant. ça sert à rien. mais Au moins, on garde le rythme. Qui a le plus de rubis? Oui, Ah c'est oui, vrai qu'il y a ça. c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Alors, À la fin de chaque monde, si on a le plus de rubis, il va y avoir un classement. Et le plus nul sera celui qui va donner des sous à l'event, évidemment. ah bon? Oula. Yeah, so to do like a co-op run of this game, you at minimum need two players. Like a lot of the mechanics that like throwing a link over and Oh, aïe. Écrasante. Aïe, Putain. aïe, aïe. especially like fighting that big man hammer that we just saw. You need two people to properly do it. Super. Du coup, on va être en mesure d'attaquer. So it's le like deuxième monde. it's just a multiplayer co-op game. Allez, on est Glace. parti. C'est pas, j'imagine, c'est. On fait le manque de glace. Ah, c'est la pire map pour commencer. C'est Ah, horrible, c'est hein. La vraiment, RNG est absolument Fallait terrifiante. absolument que ça tombe maintenant, quoi. Pourquoi avant? So they're heading to the second stage of Talus Cave, and Ok, je vais chercher les bottes en haut. Mettez des coups de bouclier pour aller un peu plus vite sur la glace et vous recadrer. Je me juste pas Ok. mis- J'attends SiirZax. Maintenant, il a. T'as les J'ai les bottes, j'ai les T'as bottes. les j'ai les bottes, bottes. ok, c'est bon. Parfait. Ok, donc là ici ça sert à rien de faire le puzzle. Hein. ooh, that's a C'est- so in this ça,
layout here, you're supposed to use Hop là. Pegasus boots for everybody to get up, but you can push the other links with Pegasus boots. Donc tu fais pas marche arrière. And Allez. Pegasus boots are the only thing that like actually speeds you up in this game. So they Non, je pousse pas les autres. being able to push the other links with the Pegasus boots is really nice. Ok. Il nous faut les ailes. Il nous faut les ailes? Ouais. Non. Ah oui, Ok. c'est ça, oui, mais elles sont, Elles sont en en bas. En bas. Ok, on va faire un truc, je prends pas les ailes. Ah oui, vas-y, on se Non, mais c'est là. À droite, direct. Piqué, c'est prend le premier Ronan. Ouais, échec, tu prends le premier, c'est vrai que tu prends le deuxième, moi je prends le dernier. And they picked up the Ouais, couple of the players picked up rock capes. Looks like we most likely need the rocks capes here to J'ai pas. progress. j'ai absolument rien. Et la clé en bas à droite. OMG, j'ai la clé. Oh, ça lag. Yeah, there we go. Because that's the only way to get the small key. Super. And that enemy right there is this is the game that introduced the rupee likes, and so this game's all about rupees, and you don't want to get grabbed by a rupee like in this game. They Pas horrible en vrai. like they take your rupees away, and an additional mechanic about the game is like casually playing. You have to, if you don't have rupees and you lose all your hearts, you just get a game over. Je crois que c'est en bas. Oh, t'es sûr? Ah oui, c'est en bas à gauche. We're not gonna see that from our runners. Ah, c'est là. Ok. Allez, Allez. SiirZax. C'est parti. On s'en fout, la chenille. Allez. Hop. Allumez l'autre, je vais chercher le coffre pour voir ce qu'il y a. Blue Link did get knocked out there. Enfin, à droite. The penalty is En haut à droite. increases for like the number of deaths, if I recall right. Il arrive que des fois, il sort So des you fois. D'autres puzzles. with the T'as des détours à faire. with the levels they're doing, it's probably not going to be that big of an issue, but J'ai fait exprès. Honnêtement, here they need to wait for C'est franchement bien. purple because the purple had the small key to finish. J'ai déjà les bottes. Ah, There's a second stage then. Non, aucun. J'ai Pas pas de de boost de force, force. non. Non, j'ai pas de force. Aucun boost. qui attaque? Échec moi, on attaque? Vas-y, vas-y. Allez. Je vais en haut. Ah merde. Ah, super. J'ai pris. Izlia, tu fais le. Ouais. Ok, J'ai pas le son. Un peu. pas grave. Ok, c'est bon. So this is the boss. It's called the Guardian of Talus Cave. You have to launch this guy using Pegasus boots to the right to freeze him, and then he's vulnerable to damage. J'ai pas Alors, beaucoup de cœur. J'aggro, j'aggro. Restait que dalle. Rouge Bleu en à bas. gauche. Violet droite. And then that puts in the next phase of the fight where it will randomly select Oh, Pierre, tu m'as. vulnerability between like each link and for like each ball, and you have to make sure you hit the specific ones correctly. Excellent. Oui, c'est Bravo. bon. And there we go. Il reste un cœur. That was a pretty quick boss right there. Pire map. On peut le dire. Un peu le temps. Un peu tout en fait. So there are four stages. So you do the three main stages, and then you get access to the Palace of Winds, which is the last stage of the like the main part of the game. Je sais même pas si vous voulez And you go to fight Lottie, who's Ouais, Aussi, kidnap Zelda. En rouge, échec en bleu, Izlia en violet. Parfait. C'est pas du tout fait exprès en plus. Hein. Du tout. C'est vrai. and at the end of each stage, the Great Fairy Pour le lore du jeu, on récupère la rewards you with a key. accéder au prochain monde. Enfin, au dernier monde du coup, qui est le palais de Vahati. On verra un peu plus tard dans la run. Et du coup, sans faire les 3 maps, on peut pas accéder à la dernière map qui va apparaître à la fin des 3 Et premières. j'ai gagné, voilà. Et j'ai plus de rubis. Oh, GG. Merci. On n'a rien pu faire. Par contre, je prends le poivron sur
Les dons du NSF, c'est perturbant. Les 71 centimes là. Ah, faudrait peut-être arrondir. Ouais, faudra si quelqu'un peut arrondir. faire un don de 29 centimes. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, bah, c'est pas grave. 10 euros. 29. Ok, c'est une Ok. très bonne map. So here's our third stage. It's Death Mountain. If they had another unfavorable layout, because the layouts are randomized, they would have Oui. um, C'est un peu ce jeu qui a inventé. definitely restarted. But this here's the what they call the Nat Hat. This is like this game released before Minish Cap, and so that entire like shrinking mechanic was in this game before Minish Cap. If anybody has not played this game, Voilà, échec. Je l'ai. Ouais, en fait, on n'est pas resté, c'est vrai. Fait. Du coup, on a déjà la clé, on peut directement aller à la fin du niveau. Voilà, c'est ça. Alors, on on n'est a pas obligé pas de. Bah, vas-y, Ah, vas-y. puzzle skip, en gros. Pour faire simple. Complètement. Puzzle qui est assez long de souvenirs. Donc, c'est quand même très très bénéfique. Honnêtement, C'est une très bonne là, map c'est là. pas trop mauvaise la RNG, ouais. Bah, à part le premier monde, Ouais, franchement. On a dû reset une fois aussi dans le Ouais. monde de glace, mais à part Oui. ça. Ah. ça va, c'est du Prends pas support, trop vite. Ok, c'est bien, pas mal, ça je va. crois. Tu viens à gauche, Jack. Ok, c'est à droite. C'est à droite, droite, droite. Évidemment. Évidemment, bien Ah, entendu. comme par Attends, hasard. bonus Boost de Ah, force. bonus de force. et de vitesse. Excellent. so this part they unfortunately got a little bit unlucky right at the start. The way out it was the right side, and they picked J'ai 2 boosts de force. La clé. the other sides, which were like the middle and the left. Ils ont un peu mal équilibré. In this section, they have to wait because there's just a bunch of rupees spawning before like before you get a key right there, like right there. Pour limiter les risques, évidemment. Oui, bien sûr. Allez. Ok. C'est pour le retard, je crois. They do an unfortunate time waste right there, but Ok. Alors, on est là, forcément à droite. Ouais, c'est ici, c'est ici. Je vais mourir. this is another maze. Du moment. Non, mais. And two, and they're just damage boosting through it. You're supposed to like wait for the steam vents, but Ok, j'ai la clé, on va en bas et c'est bon. Hein. D'accord. J'ai un demi-cœur, je vais prendre le quart de cœur à la fin. Ouais. like they got enough rupees that they don't have to worry about like any wiping or anything. Le tour, en fait. de sortie. C'est tout le Hein. tour. Je crois qu'on s'est parfaitement fait prendre. I think they went the wrong way. Okay, this should be the way to go. Ok. C'était la deuxième map ou la première? C'était la deuxième. C'était la deuxième. And On a vraiment une Redling picked up the heart container there because he was at half a heart. Qui l'envoie. Everybody else was fine. And here's our third boss. Flamme qui est la bonne. Ah bah voilà. Voilà. On l'a vraiment détruit. Une deuxième et. It's a good. Bleu, rouge. Terminé. Allez, c'est Il GG. est mort. Voilà. C'est fini. Let's go. 18 secondes. 18 secondes, c'est un La PB. vache. C'est un PB, on a C'est un jamais fait PB beaucoup sur le plus. boss. They took them down so quickly I didn't have much time to like explain how to do the fight, but it was had a bit of like a tennis section. Deux niveaux et un boss. Et le boss, c'est le plus RNG et le plus dur Peut-être le concrètement. pire niveau. C'est plus dur. On peut le dire. On peut le Ouais. dire. Ouais, je pense que c'est le pire. À la fois le boss, à la fois le monde. Et là, il y a personne qui chante. Et personne qui chante. Bah, d'accord. Choqué. Je pense que c'est échec qui gagne. Ah, tu paries sur échec? Je pense que je l'ai vu voler des rubis partout. Je crois que c'est fort Non. probable. C'est possible. Je voudrais pas m'avancer. C'est vrai qu'il a fait des demi-tours sur des gros Ouais. rubis. Ah ouais, ouais, il a fait exprès. Frein à main. Demi-tour, exactement. Ah, il aime bien faire demi-tour. Ouais, demi-tour. Ouais, aujourd'hui, le demi-tour.
Oh. Oh Ou alors SiirZax. SiirZax, ça va pas. Il fait genre. Il m'a mis sous le bus. Ça forme les rubis. Rends Dans ma tête, l'argent. j'étais dernier. Hein. Rends l'argent, Il faut qu'il SiirZax. rende la... Ah, Ouais, oui, faut qu'il bah. rende l'argent au bout d'un moment. Et du coup, maintenant, on a les 3 clés qui vont nous permettre de faire apparaître mystérieusement le palais de Vati en haut à droite. Waouh! Les nuages disparaissent, waouh. C'est dingue. Actualise apparaissent. C'est vraiment dingue. Réel. Et on a une bonne map. Une excellente C'est map. une super map. C'est pas possible, la run elle a trop de bonne RNG. Ruby. And now they will be going through the Palace of Winds since they got all the keys for accessing the place. Ah, j'ai que des rubis noirs, c'est horrible. Bah, on a eu que des rubis noirs, on a tout perdu. Ok. Some other mechanic right there is that there are in those grass patches were actually root borers. This is the game that I believe introduced them. Alors là on a les boules, donc faut le mettre dans les... Qui a plus de force? 2 sur Zax? Moi j'ai un. J'en ai un aussi. Ok. Ronano aussi. On peut taper à 2. Hein. Ok, on va avoir un bon Vaeti alors. Taper contre un deux. Parce On que là, le espère. boss est très dur, donc plus on a de boost de force, mieux c'est. Et c'est rare qu'on en ait plus de They got Oui, c'est ça. these like balls. They gotta get rid of them. Prenez les rubis, hein. Je fais celle-là, je fais celle-là. Ça vaudra. And they're actually just bumping them instead of using the sword because it's hard to. Oh non. It's a bit tricky to use the sword instead of just running into them. So, Ok, J'ai la clé. Et la sortie est au gauche. but once they do that, they get the key that they need to advance to the next part of the Ah, bah nice. Palace of Winds. Y'a rien. Y'a rien? Ok. Ok, c'est une Quelqu'un excellente besoin map. de Très très bonne map. Hein. Ah, des J'ai pas besoin du cœur. Let's Très go. très bien. Une 22 sur le C'est palais de vraiment Vati, c'est excellent super. et on a eu 3 bonus de force. Oui, en plus. Donc c'est vraiment très bien. Ok. Ok, c'est bien. C'est pas Ok. mal, honnêtement, c'est pas On mal. a vraiment mon palais là, je pense. Attention aux trous dans l'herbe. J'ai pas besoin d'air pour tomber dans le vide. And Ah, classic Palace of Winds, they need to use the cape right away Bonne ambiance. to get across some gaps. Bah, j'ai eu un deuxième boost de force. ok, c'est vraiment très très bon là. Hein. Par contre, j'ai pas beaucoup de vie. Pas mourir. Attendez. S'il te plaît. Bon, on peut activer l'interrupteur s'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît, Izlia. Si. T'as eu une fée, tu l'as eu? Oui, je l'ai eu. Ok, je vais chercher. Vas-y, on farm. Farmer. C'est parti. Sans... Oh, j'ai un boost de force. Oh, c'est incroyable. Attends, Ah, c'est la meilleure RNG qu'on ait jamais eu. en fait, si on avait eu les Now they got more Pegasus boots, so they may try to push each other around again. If need be, Ah, pas de soucis. En bas à droite, c'est la sortie. It looks like Green went and grabbed the key and is coming back around for getting to the next section instead. Même plus. T'en as 2, C'est là, Zax? Ouais, j'en ai 2. T'en as 2 aussi. Bon, on a un 6. T'en as un, Renaud? Oui, il en a un. J'en ai un, moi. J'en ai un aussi. On a jamais vu ça. Non, mais c'est vraiment. Ah, mais j'ai pas les ailes. Quelqu'un va porter. Éjecte. Attends, mais j'ai pas les ailes non plus. Bah, Bah, attends, je viens. Ouais. Hop. And here they're. I was thinking they're gonna just throw a couple who didn't have the cape. And these enemies, you have to throw them and then to another link and have the other link hit them while they're vulnerable. Ok, ça va. Ok. T'es dans le vide et je suis tombée. Or you can throw them in the hole. But Quelle optimisation. those enemies can be a little bit tricky otherwise. Et voilà, plus que le boss. J'ai pas dit Ah, ça, c'est on va Très mettre très bon là. Échec et moi en face à face, droite-gauche. Allez. Et Je après, mets à droite, je mets à des- Et droite. avec Ronan, on peut finir. moi je vais faire les bombes. bombes. Je prends les bombes. Ouais. Je prends aussi les bombes. Je prends les bombes aussi. And here we are. We're at the end of the. Tu mets un coup d'épée. We're at the very end. This is the Le boss, c'est start of the body fight. D'abord, il va faire une tornade, on va lui envoyer des bombes. Il va tomber au sol, faut le spammer. Comment ça, deux phases? Non, il n'y a qu'une phase. Putain, mais pardon, hein. Pardon. Tu te Excusez-moi. trompes de jeu là. Excusez-moi, je me suis trompé de jeu. Il y a évidemment qu'une seule phase. If anybody's like noticing the bombs in the stage, we're gonna have to use bombs for this fight. 3, oui. 2. Ok, ça va commencer. Il parle beaucoup, hein. Coup d'épée. Coup d'épée, Jo. As always. Coup d'épée, échec. Oh non.
Ah non, alors là par contre. Pas très grave. Alors c'est pas Ok, prévu. c'est bon, c'est bon. So you need to throw bombs up to knock body down Spammer, spammer. with the cyclone, and then body's vulnerable here. On va le deux cycles. On va le tuer. You gotta be a little careful to not run into the cyclone yourself. C'est bon. Go, go, go. Ouais, c'est Let's bon. go. Nice. And there's that. Oh la voleuse. J'avoue que Elle a là. pris le rubis. Choqué. Tu veux vraiment voler Zelda en fait. Ouais. But wait, Mais qu'est-ce qui se Mais passe? Non. Mais oh non. Arrête. Vati. body's still here. C'est honteux. Il J'y revient. crois Yeah, so it won't be done that easily with Ah, this. donc, This is- RNG, So here's the c'est complètement bugué. next stage of the body fight. Troisième. Ok, c'est pas mal. C'est. Ouais, ok, tiens. Toqué tiers. On est Quelques nul. dégâts déjà. Ok, tiens. Aïe. Maintenant, Ok. faut voir s'il va au centre ou s'il fait sort ses mains. Il Ah. va au centre, c'est la mauvaise. So they need to knock those like Allez, on va suivre la boule. projectiles back at body and avoid getting hit. On n'a pas le droit de jouer au jeu. En fait. Rouge, 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 Bleu, 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 bleu. And they also have to do a tennis section, and that like the Vraiment échec. that one that went for blue was just like completely went out of there, so they're gonna have to try again. Bleu, bleu, oui. Retoucher, retoucher, Hop, retoucher. ouais, on touche. J'envoie, j'envoie, Je j'envoie, l'ai. j'envoie, j'envoie. Ça touche, ça touche, Ça ça touche, touche. ça touche. Let's Ouais. go. Let's go. Très cool s'il pouvait monter en haut. Ah. Aïe. Oh, on va bien jouer au jeu. Hein. Vert, Vert. rouge. Ça touche. Rouge, rouge. Oh, that Je voulais pas la changer. that one went in such a bad angle. It's unfortunate. Ok, il va me faire les mains bizarres. Ok, les mains bizarres, c'est Les mains parfait. bizarres. It's random who gets selected there. Ok. Ok, Rouge, rouge, vert, vert, droite. droite. Ok, c'est bien, t'as deux bonus de force, j'en ai un, donc on peut le terminer là-dessus. Rouge, vert. Alors il y aura bientôt le time. Dès que le In this part of the fight, the Ouais, préparation. body has these hands that are vulnerable, but they picked different time. turns. But there we go. That's the fight, and that's the run. So On a reset plusieurs fois, si on avait pas reset, on aurait PB. Ouais, grave. Waouh. Alors là, c'est pas fini. Yeah, GG. Il y a le time. Going in pretty far underestimate too. Qui a gagné Zelda? yeah, even with having to restart the first and second stages a couple times, that was pretty decent. Travailler sur toi, sur ça. Hmm. Ouais. Comme ça, on reste que après les crédits. donc, I think like the world record on speedrun.com is like 21 minutes. It's like 21:43 or something. It's On va vite savoir du coup qui a gagné Attention, le cœur de qui a Zelda. gagné Zelda? but most of the time you only see just two players, because like as long as you have two players, you can always play this game. C'est vrai qu'il faut spam. Oui, spammez, hein, s'il vous plaît. Hein. C'est vrai. Attention. La dernière couleur qui reste, ce sera la personne qui a gagné. J'ai entendu du rouge dans le public. Du rouge, bah ouais, je pense que Je rouge lis aussi aussi. rouge, Hein, Oh, Attention. oh, oh. Oh, oh, oh. I didn't mention text, but it looks like they were playing with the Japanese text, which Bande d'imposteurs. if it's advancing, like there are just fewer characters, and Nice. Ah, j'y vais. having fewer characters compared to like other languages will save time. Ok. Pour savoir qui a perdu, il faut voir à la fin des crédits. On va pas les Non, Non, on va peut-être pas laisser jusqu'à la fin. And for like a short run like this, that definitely can add up. Ouais, ouais. Par contre, c'est le moment fun, on peut éjecter SiirZax. Oh ouais. Le harcèlement Ah oui, banalisé les là, ça crédits, va. du coup, Les concrètement, crédits on peut, vont très très vite là. Waouh, waouh, waouh. Pourquoi ça a Les duré crédits aussi sont peu allés de temps très très vite. Ils sont Mais- extrêmement rapides ces crédits. Attendez, on avait And here the au début. screen's just showing like once again like C'est vraiment les crédits. if anybody hasn't played Four Swords, if you have a Switch or a Switch 2 and you have like
friends that you can play. Like you can end up playing this with your friends if you haven't played it. So if you are a big like Zelda fan, kind of like me, I think definitely good to try to do that at some point. And thanks to our runners, I don't know if I can pronounce everybody's names. They did a good job here. Je vous renvoie vers les ambianceurs. Ouais. Ouais. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Eh bien, rebonjour. Du coup, côté runner de Force si vous voulez quelqu'un qui fasse un débrief, je propose que du coup, comme Yeah, and SiirZax that et Ronano, vous avez une run, was Echecetdame qui viennent, histoire The d'avoir un Legend of qui Zelda vient nous voir. Four Swords. Thank you to TheWayfaringFox for coming on to commentate after a couple changes in the schedule. It's Any quite alright. from you, or where can anyone find you? Eh ben, You can find me on Twitch with the Wayfaring Fox or like Blue Sky. I play for Swords. I just want to like always like help out with like the restream today for this game because like I played the game in the past. It's just you don't commonly see it, so wanted to like give a little bit of background for the game. It's very cool seeing this game in a 4-player co-op run of it, no less. On a eu l'année dernière la run de Pico Park où c'était du 8 Yeah. 8. We are going to go get set up for our next title, so stick around. Don't go anywhere. We're going to have more Nitro Speedrun Festival coming to you very shortly. Écran était occupé.